Na mtazamaji popote ulipo, hujambo? Hii ni Mizizi Wikendi. Tumekuandalia chungu nzima ya habari ikiwemo makala ya mwanamke mwake. Usikose kutegea, maana tunakuletea mwanamke mwake baada ya vidokezo. Rais Ruto atoa wito kwa viongozi wa mataifa ya Afrika kushirikiana katika kuboresha afya. Naibu Rais Rigathi Gachagua aonya maafisa wa serikali dhidi ya ubomozi wa nyumba pasi na kufuata taratibu zifaazo. Viongozi wa Azimio waendelea kutikisa mrengo wa Kenya Kwanza katika mkutano wao Kisumu. Tegea mwanamke mwake ujue kuhusu vikombe vya hedhi vinavyotumika kwa hadi miaka 10. Hii ni Mizizi Wikendi na Caroline KIMWELE. Na anayenisaidia katika lugha ya ishara ni SAMMY OKELO. Karibu tuendelee. Tuanze taarifa hizi kikamilifu. Rais William Ruto leo amejiunga na viongozi wenzake wa mataifa ya Afrika wanapohudhuria kongamano la 36 la Umoja wa Afrika. Rais amehudhuria kikao maalum kilichoanzishwa na vituo vya Afrika vya kudhibiti magonjwa. Ufunguzi rasmi wa kongamano la Umoja wa Afrika ulifanyika baada ya kikao hiki mjini Addis Ababa, Ethiopia. Katika siku yake ya pili mjini Addis Ababa, Rais William Ruto amehudhuria msururu wa mikutano katika kongamano la Umoja wa Mataifa nchini Ethiopia. Akizungumza katika kikao cha kongamano la mawaziri lililoanzishwa na vituo vya Afrika vya kudhibiti magonjwa, Rais Ruto ametaka mataifa ya Afrika kuimarisha sekta ya afya kwa kuwekeza katika vituo vya afya ili kufikia lengo la kutengeza madawa bila ya kutegemea mataifa mengine. Aidha, Rais Ruto amekariri kuwa Kenya inajivunia kujiunga na mataifa mengine katika bara la Afrika kuimarisha sekta ya biashara. I add Kenya's voice in support of the implementation mechanisms as well as the inclusion of negotiations to ensure effective trade across the region. Without a doubt, Africa stands at the threshold of actualizing the aspirations set out in AU Agenda 2063. Katibu mkuu anayeongoza uhuru wa ufanyabiashara bila vikwazo barani wa Mkele Kaibetswe amesema kuwa juhudi zake zimefua dafu katika taifa la Kenya, haswa katika sekta ya kusafirisha majani chai kwenye mataifa mengine. The tea that was exported from Kenya to Ghana was produced by smallholder farmers, whom the government of Kenya organized into cooperatives for export under the AfCFTA. A remarkable story of inclusivity in trade, a remarkable story of Africa demonstrating that trade does not have to be intrinsically a zero-sum game. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amepongeza mataifa ya Afrika kwa juhudi zao za kuzidisha nafasi za kazi miongoni mwa vijana na kwa kuwekeza katika sekta ya kibiashara. Anasema kuwa Umoja wa Afrika ni mmojawapo wa washikadau wa dhamana kuu katika Umoja wa Mataifa. The African Union is taking inspiring steps to realize the enormous potential of these great continents. Africa is poised for progress. Agenda 2063, the decade of women's financial and economic inclusion, the continent's abundance of natural resources, and its greatest advantage of all, its people, representing diverse range of cultures and languages. Haya yanajiri huku Rais wa Komoro Azali Assoumani akiapishwa kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Rais huyo anachukua nafasi ya Rais wa Senegali Macky Sall ambaye amehudumu katika nafasi hiyo kwa mwaka mmoja pia.
Rais Asumani sasa atahudumu katika nafasi hiyo kwa muda wa mwaka mmoja. Joseph Kes, runinga ya KU. Asante sana Joseph Kes kwa kuandaa taarifa hiyo. Kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua ameongoza hafla ya usambazaji wa chakula cha msaada katika kaunti ya Nakuru leo na kutumia fursa hiyo kukashifu aliyekuwa mkuu wa polisi wa kaunti hiyo Peter Mwanzo kwa kuongoza operesheni ya kufurusha takriban familia 105 kutoka kwa sehemu ya ardhi katika kijiji cha Kiriko, eneo bunge la Rongai, kaunti ya Nakuru, inayosemekana inamilikiwa kinyume cha sheria. Nimekuja na chakula ya kutosha. Kila familia ipewe gunia moja ya maharagwe na gunia moja ya mchele. Akizungumza leo alipoongoza shughuli ya kupeana chakula cha msaada katika kaunti ya Nakuru, naibu wa rais Rigathi Gachagua ameonyesha kusikitishwa kwake na polisi waliohusika kufurusha familia 105 kutoka kijiji cha Kiriko, eneo bunge la Rongai, kaunti ya Nakuru, wakiongozwa na aliyekuwa mkuu wa polisi wa kaunti hiyo Peter Mwanzo. Gachagua amesema kuwa kazi ya polisi ni kulinda usalama wa wananchi na mali yao, wala sio kuwahangaisha. Na tumehuzunika sana ya kwamba hawa polisi, na tuliwaambia hawa kazi yao ni kulinda mali na maisha ya raia, sio kusimamia uharibiaji ya mali. Gachagua amesema familia hizo zilifurushwa bila ya kutafutiwa makazi, jambo ambalo ametaja ni kinyume cha sheria, akiongeza kuwa huo wakati wa polisi kuhangaisha wananchi uliisha. This government led by William Ruto is a people's government, and it cares and it is sensitive to the issues concerning the common man. Na hakuna unaweza kuja hapa ile uharibifu nimeona hapa, utoe watoto na wamama na ujui wataenda wapi. And I want the DCC here, you'll have to explain to us, when you saw this, what action did you take? Naibu wa rais amewahakikishia walioathirika ulinzi wa kutosha serikali inaposhughulikia kesi hiyo na kuwapa mabati ya kujenga wakati watakaposalia hapo. Ndio, kama iko order ilipeanwa kinyume na sheria, serikali itamsaidia nyinyi kufanya appeal. In the meantime, mtaka hapa na hakuna pahali mnaenda. Rais amenituma na mabati ya kutosha, kila boma mabati 70. Tumekubaliana. We have brought the first lot 3,500 na another 3,500 itakuja Monday. Gachagua wakati huo huo amewaonya wakuu wa polisi kutoka kaunti zote humu nchini kuwa makini sana wanapohudumia wananchi. Kulingana na Gachagua, polisi ambaye atapatikana akifanya kazi kinyume na sheria atachukuliwa hatua. Any police commander who will supervise eviction and demolition without authority of the respective county security and intelligence committee, you will be on your own. Waliofurushwa watasalia maeneo waliokuwa hadi pale serikali itakaposhughulikia kesi hiyo ya umiliki wa mashamba usio halali. Mutunga Joseph, runinga ya KU. Na viongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya hii leo wameongoza mkutano katika ngome kuu ya kinara wa ODM Raila Odinga. Mkutano huo ulifanyika katika uwanja wa Moi, kaunti ya Kisumu, ambapo ulihusisha majadiliano na wananchi kuhusu uchaguzi wa Agosti 9 mwaka uliopita. Viongozi hao sasa wanamtaka Rais Ruto kupunguza gharama juu ya maisha, kwani Wakenya wanapitia hali ngumu. Mrengo wa Azimio la Umoja ulitua katika ngome kuu ya kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, wakiongoza mkutano wa umma katika uwanja wa Moi, kaunti ya Kisumu. Odinga alianza siku yake katika kaunti ya Kisumu kwa kukutana na viongozi wa baraza la jamii ya Waluo, kisha baadaye akaongoza mkutano wa hadhara katika uwanja wa Moi, kaunti ya Kisumu, Odinga akitumia fursa hiyo kuikosoa serikali kwa kukosa kupunguza gharama ya juu ya maisha nchini.
Viongozi ambao walikuwa wameandamana na Odinga akiwemo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka walitumia fursa hiyo kusisitiza kwamba mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya ndio uliibuka na ushindi katika chaguzi za Agosti 9. Aliyekuwa naibu wake Raila katika uchaguzi wa Agosti 9 mwaka 2022 alionekana kusoma katika ukurasa sawia na bwana Kalonzo, akisisitiza kwamba tetesi zilizofichuliwa zinaonyesha kwamba mrengo wa Azimio la Umoja uliibuka wa kwanza katika uchaguzi huo. Maseneta Ledama Olekina wa Narok na Edwin Sifuna wa Nairobi waliwasuta vikali baadhi ya wabunge wa chama cha ODM waliofika ikulu kwa Rais Ruto, wakisema hatua hiyo ni usaliti, wakiwaomba wabunge hao wasalie na msimamo imara, la sivyo wakigure chama hicho cha ODM. Viongozi hao wameikosoa serikali ya Kenya Kwanza kwa kukosa kutimiza ahadi zao kwa Wakenya, wakiahidi hawatakoma hadi serikali hiyo itakapopunguza gharama ya maisha kwa mwananchi. Baada ya mkutano wa Kisumu, Odinga anatarajiwa kuongoza hafla ya maombi katika afisi za IEBC Jumatano wiki ijayo. Israel Omwai, runinga ya KU. Baraza la Taifa la Makanisa ya Kenya NCCK limeteuliwa kwa tuzo ya amani ya Nobeli ya mwaka huu na kamati ya huduma ya marafiki ya nchi ya Marekani AFSC na kundi la amani na shahidi la Kwaka, kulingana na ripoti iliyotolewa na kamati hiyo. NCCK imeteuliwa kwa kuonyesha juhudi zake katika kudumisha amani nchini, kuchangia demokrasia, kulinda na kutetea haki za wananchi, kuongoza kampeni za kudumisha amani kabla na baada ya uchaguzi na uangalizi wa uchaguzi. Kupitia mtandao wa Twitter, mwenyekiti wa NCCK Askofu Mkuu Daniel Ndambuki na katibu mkuu mchungaji Chris Kinyanjui walishukuru kamati hiyo kwa uteuzi huo. NCCK imeteuliwa pamoja na shirika la Marekani la Tume ya Haki la Florida. Leo chama cha wanafunzi walemavu wa Chuo Kikuu cha Kenyatta kimeandaa michezo ili kuonyesha vipaji vya wanafunzi wenye ulemavu. Lengo la chama hicho ni kueneza na kupigia debe masuala ya watu walio na ulemavu ili waweze kukubalika katika jamii. Chama cha wanafunzi walemavu wa Chuo Kikuu cha Kenyatta kiliandaa tukio la kwanza la kufurahisha ili kuonyesha vipaji vya wanafunzi walemavu. Tukizungumza na Bwana Bitalis Ojuku, kocha wa michezo hiyo, alieleza kuwa wanajitahidi kadri ya uwezo wao ili kuwasaidia wanafunzi hao. Bwana Ojuku alieleza kuwa wanafunzi hao walemavu huwa wanashiriki kwenye mashindano ya michezo ambayo hufanyika nchini kote na hivyo kuhimiza jamii iweze kujiunga nao. Now, this is so special for our para sports. When they go out, they don't go out like the conventional ones. When you are taking out 30 students for para sports, you have to accompany them with associates. Associates are people who will guide them there. Kwa mjibu wa Michael Lunganda, mwanafunzi mwenye ulemavu wa macho na mwenyekiti wa chama hicho, kutembea kutoka eneo moja hadi lingine ni mojawapo ya changamoto kubwa ambazo huwa wanapitia. Michael alitoa himizo kwa jamii kuepuka kuwanyanyapaa walemavu, kwani sikupenda kwao wao kuwa walemavu. So what I can recommend for Kenyatta University, for them to maintain this glory, they really need to put a lot of input and effort on matters disability in terms of sports, like accommodation on assistive technology and promoting visibility and awareness so that they can maintain that glory. Alan Masharia, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza anayefanya kozi ya ualimu na ambaye pia ni mwanachama, anawaomba wote wanaoishi na ulemavu lakini hawakuzaliwa nao kujifunza kujikubali. Alan alipata ulemavu wa macho mwaka wa 2020. I'm happy about the planning.
I'm happy about the structure of the association. I'm happy with the leadership of the association, the commitment that it has to its members, the determination to lead its members. Abdi Mohamed, mwanafunzi mlemavu wa mwaka wa pili anayefanya kozi ya udaktari, pia ni makamu mwenyekiti wa chama cha walemavu chuoni. Kulingana naye, chama hicho kinapata mapato kwa kuuza bidhaa katika duka ya Kilimambogo iliyoko katika chuo kikuu cha Kenyatta na pia kupitia kwa wanachama kutoa shilingi 100 kila mwezi. Yeah, currently we have even financial challenges to do activities that we plan. For this semester, we wanted to go for Karora as a team. We wanted to go to Karora. We wanted to do that activity part because of the little resource we have. We can't do it. Mapato yanayotolewa hutumika kufadhili shughuli mbalimbali, kununua vyakula ambavyo hugawanywa kwa wanachama wake wote na kuwapa mikopo wanafunzi ambao hawana uwezo wa kulipa karo. Ili kutimiza maono ya chama, wanachama hao wanatoa wito kwa wasamaria wema kuweza kuwaunga mkono. Ama kwa kweli lolote linawezekana hata kwa walio walemavu. Jamii inapaswa kujifunza jinsi ya kushirikiana na walemavu kwa mambo yote. Kadari Chari nikiripotia runinga ya KU. Kazi safi sana Kadari Chari. Tukisonga mbele, chama cha mawakili nchini LSK limetoa taarifa kwa mwanasheria mkuu Justin Muturi likiitaka serikali kufuata mwongozo wa sheria kuhusiana na kutumwa kwa jeshi la ulinzi KDF kurejesha usalama katika maeneo yanayokumbwa na ukosefu wa usalama kaskazini mwa bonde la Ufa. Shirika hilo limesema litaelekea mahakamani iwapo mwongozo wa kisheria hautazingatiwa. Kulingana na kipengee cha 241 sehemu ya 3 cha katiba, bunge la kitaifa linastahili kuidhinisha hatua ya kutumwa kwa majeshi ya ulinzi kuweka amani katika maeneo yaliyokosa usalama nchini. Haya yanajiri baada ya Rais William Ruto kuagiza kutumwa kwa jeshi la ulinzi kaskazini mwa bonde la Ufa kufuatia ongezeko la ukosefu wa usalama. Katibu wa masuala ya ndani Profesa Kithure Kindiki awali wiki hii alifafanua kuwa polisi ndio wanaoendesha operesheni huku wanajeshi wa KDF wakisaidia. Kindiki pia alitangaza kafyu ya siku 30 katika maeneo hayo. Na mtupumwe kidogo, tukirudi tunarudi na makala ya mwanamke mwake mwake. Tegea. Afande, umejiuliza mbona si ufanya zile vitu tunafanya? One moment tuko hapa, the next tulishaenda. Terrorism hauna nafasi yoyote katika jamii letu. Ageta yuko huku ndani. Hao wanatosha. Kwa mwangalifu, unajua the leaflets were made for you. Ni nini mbaya? Hakuna kitu mbaya sana. Leave me alone. Ndatalora. I'm certain that you're all aware of the recent attacks and abductions orchestrated by the terrorist group Al-Shabaab. أنا كان مبقى لمشينا كم عبسونا Our mission is to rescue the hostages. These are our targets: Jibril and Mohammed. Their leader is still unknown. I'm here to negotiate on behalf of the government. What name can I use? Call me a legion. In this world, there are 3 kinds of people: the sheep, the sheepdogs, and the wolves. Come on! We are the sheepdogs. It's our job to protect the sheep from the wolves.
wamefika, wako Halkan. Unatazama Mizizi Wikendi na Caroline KIMWELE. Naam, sasa tuangazie makala ya mwanamke mwake mwake. Katika mwanamke mwake mwake hii leo tunamwangazia mwanamke aliyejitolea kuhakikisha umaskini unaosababishwa na hedhi unakabiliwa. Zakira Muhammad anasimulia umuhimu wa vikombe vya hedhi almaarufu Mina menstrual cups na jinsi jamii itaweza kuokolewa kutokana na uchochole wa hedhi. Tazama. Bila shaka mtazamaji, haya ni makala ya mwanamke mwake mwake. Hii leo tunaangazia aina hii ya sodo almaarufu Mina menstrual cup, ambapo kulingana na mwanzilishi wa wakfu wa Mina ama ukipenda Mina Foundation, kikombe hiki ama aina hii ya sodo kwa kweli inasaidia kupunguza ama kutoa umaskini ambao unasababishwa na kutumia sodo za kawaida. Ungana nami tupate kujifunza zaidi. Utafiti wa hivi majuzi unaonyesha kuwa 65% ya wanawake hawana uwezo wa kununua sodo. Kila mwezi wasichana milioni 1 hukosa kwenda shuleni kwa siku 4 kwa sababu ya kukosa sodo. A lot of girls miss out on school because of periods. I mean, here in Kenya, I've learned that girls use chicken feathers. I've met them. They told me that. I've met girls who said they use mattresses. In South Africa, they use mealie corn. You know, they dry it and they cut it and then they put it in a sock and they use it like a pad. They use newspapers. They use t-shirts. Kwa sababu hii, Zakira Muhammad ambaye pamoja na wenzake ni mwanzilishi wa wakfu wa Mina maarufu Mina Foundation nchini Afrika Kusini, alijitolea kuhakikisha anakabiliana na tatizo hili kwa kuunda aina ya sodo inayoweza kutumika tena kwa hadi miaka 10, na kwa sasa amefika nchini Kenya kuhamasisha jamii kutumia vikombe hivi vya hedhi. We're trying to make periods not so taboo anymore. It can be taboo if that's the reason why we are all on this earth. We're trying to talk to boys about periods to make it natural and normal, because no one should be missing out on school because of a period. No one should be punished for having a period. Kulingana na Zakira, Mina ni salama kutumia na mwanamke anaweza kukaa nayo kwa muda wa saa 5 hadi 10 kulingana na uzito wa hedhi yenyewe. Mtumiaji pia anaweza kukaa na vikombe hivi kwa hadi miaka 10, bora tu usafi unazingatiwa. The goal was always to go to schools and educate girls on menstrual health and leave them with a Mina menstrual cup as a sustainable solution, because if you give a girl child 1 cup, you don't have to see her for the next 5 years or 10 years. By that time, she's grown up and she will buy her own cup and she will buy Mina for her daughters and the next generation. Na je, aina hii ya sodo inatumika vipi? So this is how you're going to insert it from here. So this is my vaginal canal. You insert it, right? So if it's like this, if it's just like inside the vagina, it's going to leak because it's not popped open. So yes. And just to make sure it's open, you do that. Or you just tip it. And is it comfortable? Extremely comfortable. Extremely. But of course, the first time when you use it, for the first 5 minutes in your mind, you know it's there. So you're going to think about it. But if you just go about, if you're going to go to the bathroom, carry on with you won't feel it after 5 minutes. Baada ya kuvaa kikombe hiki, mtumiaji atawezaje kukitoa kutoka kwa sehemu yake ya siri?
So it forms a suction. It won't just come out. So to remove it, after it's popped open, let's say after 6 hours, you want to check. You find your stem. We call this a GPS locator. It's a stem. You find the stem, you pinch the base. When you pinch the base, you release the suction. And then slowly, gently, because if you do it like this, you're going to spill it. So if you gently remove it, while you're sitting on the toilet, that's your squat position, just like you would use a tampon, you squat, or you put your feet up on a chair, like you would use a tampon, same way. You just empty it in the toilet. If you don't have water, you can just wipe it with a wet wipe. But if your hands are clean, once you become an expert at this, you will just, while you're sitting on the toilet, you will just take it out, you will empty it, you will fold it, you will reinsert it immediately. Hapa nchini tulipata kusema na wanaotumia aina hii ya sodo, na kila mmoja wao alikuwa na yake ya kusimulia. So one thing, it has reduced my cramping. You know, I usually cramp a lot during my periods. It has actually reduced my cramping. So ile kitu unaeka ndani yako alafu unasikia kama inakuumiza ama labda uko uncomfortable, hapana. First experience was there was a bit of leakage kidogo kwa sababu sikuwa najua, sikuwa nimetrainiwa. So for anyone, even right now, what we are really insisting, being trained about using the Mina cup because it's very easy. Wataalam nao wanasema vipi kuhusiana na usalama wa kutumia vikombe vya Mina? So a lot of like gynecologists that we speak to, we have one of our own who goes and educates and talks about the safety. It's safe, for example, because I told you it's medical grade silicone. It's the same material doctors use for surgeries and medical devices that they insert in your body. So for that reason, you can use it with an IUD. When you remove it, because it's hypoallergenic and non-toxic, it doesn't remove your good bacteria from your vaginal canal. Kando na Kenya, wameweza kufikia pia mataifa mengine kama vile Afrika Kusini, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Swaziland na Zambia, pamoja na mabara tofauti kama Mashariki ya Kati, Ulaya na Marekani. Je, changamoto ni zipi? Challenges, yes, lots of cultural taboos. Lots of people thinking periods are dirty, you cannot be seen, you cannot cook. But that's why I'm saying when we have these conversations with traditional leaders, with grandmothers, with grandfathers, with university students, with boys, men in general, they are fathers, they have daughters. You can't shy away from the fact your daughter is going to get her period. Zakira pia ana ujumbe kwa wanawake na pia kwa wale ambao hawawezi kununua sodo kwa sababu ya hali yao ya kifedha. The important thing is to be kind. And we are all humans, we have bad days, right? But the important thing is to be kind to yourself and to be kind to others. Bila shaka mtazamaji, uwanja ni wako, mpira tunaurusha kwako na uamuzi ni wako, maana tayari umeweza kujifunza faida ya aina hii ya sodo. Bila shaka umekuwa nami nahodha wako Caroline Kimwele. Na mtazamaji, ni hayo tuliyoweza kukuandalia. Uamuzi ni wako. Je, utaweza kutumia aina hiyo ya sodo? Umekuwa nami Caroline Kimwele, na mtangazaji katika lugha ya ishara amekuwa ni SAMMY OKELO. Usiku mwema.